secure way, then we can create a network in Azure. Okay, so adi VNet అంటే VNet is nothing but virtual network అనమాట. సో ఆ వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో కూడా సో వీ కెన్ క్రియేట్ సబ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్. నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ కంపెనీ, రైట్? సో మీ కంపెనీలో దే క్రియేట్ వన్ వర్చువల్ నెట్వర్క్, లెట్స్ సే. సో విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్, రైట్? హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, సేల్స్ ఉంది, డెవలప్మెంట్ ఉంది, ఐ మీన్ ఇంజనీరింగ్ వీ కెన్ సే. సేల్స్ టీమ్ ఇస్ దేర్, ఐటీ టీమ్ ఇస్ దేర్, ఇంజనీరింగ్ టీమ్ ఇస్ దేర్. సో మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ కి వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ సపరేట్ వర్చువల్ ఆర్ సబ్నెట్. అది ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ టీమ్ కి సంబంధించిన విఎమ్స్ దెర్ మట్ బి సమ్ విఎమ్స్ ఉండొచ్చు, అవి వీ కెనాట్ యాక్సెస్. అదర్ పీపుల్ లైక్ ఐటీ పీపుల్ కానీ, ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి అందరికీ యాక్సెస్ ఇస్తారా? ఇవ్వరు. సో ఈవెన్ మీరు బయట సైడ్ ఒక విఎం నుంచి మీరు ప్రొడక్షన్ ఐపీ తెలిసినా కూడా యూ కెనాట్ రీచ్, అది రీచ్ అవ్వదు, రైట్? సో అట్లా దే విల్ డిఫైన్ సమ్ సబ్నెట్స్ యాజ్ వెల్. అంటే ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్లో దే విల్ డిఫైన్ మల్టిపుల్ సబ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్, యూ కెన్ సే సబ్నెట్స్ అంటాం జనరల్గా. ఓకే, సో అవి ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో ఒకసారి చూపిస్తారైనా. ఫస్ట్ మీకు బిఫోర్ గోయింగ్ టు షో దట్ వన్, మీకు కొన్ని ఐపీస్ ఎట్లా అసైన్ చేస్తారు జనరల్గా. అండ్ ఓకే, ఫస్ట్ మనం వీనెట్ డిఫైన్ చేద్దాం. అక్కడ మీకు అసలు ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీగా మీకు కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి, అక్కడ నేను చూపిస్తాను. ఓకే, అండ్ మేనేజ్ ది డిస్క్స్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, రైట్? మేనేజ్ ది డిస్క్స్ నథింగ్ బట్ మన ఫిజికల్ డిస్క్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హార్డ్ డిస్క్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఒక విఎంకి నువ్వు ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఏ విఎం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ అడిషనల్ డిస్క్ టు అటాచ్ దట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్, సో ఆల్రెడీ ఉన్న విఎంకి ఒక 100 GB నేను అటాచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో అది ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి ఆ డిస్క్ని, అంటే ఎట్లా అటాచ్ చేయాలి ఎగ్జిస్టింగ్ విఎంకి, అది కూడా చూద్దాం. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో మనం ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ డిస్క్ ఎందుకు వాడుతున్నాం? సో వీ వాంట్ టు స్టోర్ సంథింగ్, సో వీ నీడ్ స్టోరేజ్, రైట్? సో సమ్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ కావాలి మనకి. ఇప్పుడు నాకు విఎంలో స్టోరేజ్ సరిపోవట్లేదు, ఐ నీడ్ వన్ మోర్ డిస్క్ టు స్టోర్ సంథింగ్. సో అప్పుడు ఒక 100 జీబీనా లేదా 500 జీబీనా ఎంత డిస్క్ కావాలంటే సపరేట్గా ఒక డిస్క్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ డిస్క్ని నువ్వు విఎంకి అటాచ్ చేసేయచ్చు. దెన్ యూ కెన్ స్టోర్ సంథింగ్, ఏది కావాలంటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిస్క్స్ ఇన్ అజ్యూర్? సో హై అవైలబిలిటీ. హై అవైలబిలిటీ ఏంటంటే నాకు ఆల్వేస్ ఆ డిస్క్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వకుండా అవైలబుల్ ఉండాలి. సో ఎట్లా అవైలబిలిటీ ఉంటుందంటే అజ్యూర్లో నువ్వు ఒక డిస్క్ క్రియేట్ చేసావు అనుకో 500 జీబీది. సో అజ్యూర్ గైస్ విల్ క్రియేట్ 3 రిప్లికేషన్స్, అంటే 3 సేమ్ సిమిలర్ డిస్క్ని వేరే వేరే చోట్ల ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళు. అంటే మనకు చూపించరు అది. అది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే, సో ఇఫ్ అన్ఫార్చునేట్లీ అవర్ డిస్క్ ఇస్ ఫైల్డ్, ఓకే, డ్యూ టు సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ, ఏదో ఇష్యూ వచ్చేసి మనకు అప్పుడప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ క్రాష్ అవుతాయి కదా పెన్ డ్రైవ్లు ఎట్లా. సో మనం ఎట్లా వాటిని రికవర్ చేస్తాం? మనకు బ్యాకప్ కోడ్ లేనప్పుడు వీ కాంట్ డూ, రైట్? బట్ ఇన్ అజ్యూర్లో, సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ వన్ managed disk for 100 GB, let's say, so they will create, okay, 3 replicas in Azure. It means if మన disk fail అయినా కూడా they can provide one more replica. ఆల్రెడీ వాళ్ళు 3 ప్లేసెస్లో రిప్లికా స్టోర్ చేశారు కాబట్టి మన డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా కూడా they can recover easily. అందుకని సో Azure managed disk are more popular. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ మనకి ఏదైనా డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా కూడా యూ కెన్ అటాచ్ ఫ్రమ్ బ్యాకప్. సో అంటే మన డేటా అనేది లూజ్ అవ్వదు. ఆల్వేస్ అవర్ డిస్క్ హైలీ అవైలబుల్, 99.99% అవైలబుల్లో ఉంటుంది, బికాస్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ 3 రిప్లికాస్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో లెట్ మీ లాగిన్ టు లాగిన్ అవ్వలేదా portal.azure.com. ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ ఏం చూద్దామంటే, ఫస్ట్ మీకు ఏం చెప్పాను నేను, వీనెట్ చెప్పాను కదా. సో వీనెట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఫస్ట్ వీనెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వీనెట్ అని చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు వీనెట్లో మీరు ఒక 2 రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఓకే, నథింగ్ బట్ 2 VMs క్రియేట్ చేశారు. ఆ 2 VMs ఇంటర్నల్గా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయా లేదా చూద్దాం. సో ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ మనం ఏదైనా సర్వీసెస్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్లో క్రియేట్ చేస్తే 100% దే విల్ కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ. అది కమ్యూనికేట్ అవ్వట్లేదంటే దేర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ వీనెట్ అనేది ఎందుకని చెప్పాను, టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఇన్ ద VNet. If you have multiple services, okay, those services can be communicated directly. దాని ప్రాక్టికల్ ఎట్లా చూద్దాం, ఒక వీనెట్ క్రియేట్ చేద్దాం.
పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాను. portal.com కొట్టాము. portal.azure.com. Sign block you try to పాస్వర్డ్ మర్చిపోయామా. Two minutes guys. అందుకే పాస్వర్డ్స్ మనం ఎప్పుడైనా వెల్ నోన్ పాస్వర్డ్స్ పెట్టాలి. Okay, yes, finally we logged into the portal. So you can see my screen, right? Sir, full screen button, sir. Yeah, full screen on the కనిపిస్తుందా? Okay, sir. Okay. So we don't have any VMs right now. I have deleted all those things. Okay. The first thing is first we will create the VNet. So nothing but virtual network. So ekkada manaki koncham topics వస్తాయి. So we'll show you. So virtual networks. సో ఐపీస్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారు? మీకు ఒక డౌట్ రావాలి. ఇక్కడ మనం ఆఫీసులలో ఇక్కడ మనం ఐపీస్ వాడతాం కదా, ఆ ఐపీస్ రేంజెస్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారు ఆఫీస్లో? నాకు ఇదే సిరీస్ కావాలి లేదా ఇన్ని ఐపీస్ కావాలి, ఓకే, ప్రతి కంపెనీకి అని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? సో విల్ షో యూ దట్. సో ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ go to the set and type virtual network. Then you can see the virtual network. You can simply click on create. Okay, so these are the basic details. Before going to do this one, first I will show you how to create resource groups. In our earlier class I show you I told you, right, what exactly the resource group is. It's nothing but a group or a folder, nothing but. So it is used to logically group all the similar kind of services. For example, if we have multiple products, okay, ప్రతి ప్రోడక్ట్కి కొన్ని రీసోర్సెస్ ఉంటాయి, లైక్ విఎమ్స్ ఉంటాయి, సంథింగ్ డిస్క్స్ ఉంటాయి, అట్లా, రైట్? సో టు సపరేట్ all those things, I mean logically, so we create, for example, project 1 ki we'll create one resource group as project A, okay, and project B ki resource group B, అట్లా క్రియేట్ చేసి వాటిల్లో ఏ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన రిసోర్స్ని అవి క్రియేట్ చేస్తాం. సో నౌ నేను ఇప్పుడు ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ కానీ, ఓకే, ఈ విఎమ్స్ కానీ విత్ ఇన్ సింగిల్ రిసోర్స్ గ్రూప్లో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దట్ ఐ జస్ట్ సెర్చ్ ఫర్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్
and you can just click on create. Okay, now it will simply ask you name and where exactly you wanted to create the resource group. First, the resource group name. What we can give, vnet underscore rg, let's say. East US లో deploy చేద్దాం. That's fine. The tags are at this moment we don't need any tags. You can simply create it. Fine. It's simply a folder, right? It's within seconds it will create. Okay. I think it's already created. Yeah, done. So vnet rg is already there, right? Now we will go to virtual networks. So you see an option to create here, right? You can just click on that plus symbol and you can see the basic details. So we already created resource group to have this virtual network, subnets, virtual machine, everything under a single group. Okay, so we already created a vnet, right? Yes. And the next one is virtual network name. So we can give my virtual network. Okay, my vnet. You have to create, or you have to select the region the same as you have created the resource group. మనం resource group ఎక్కడ క్రియేట్ చేసామో సో అదే సబ్స్క్రిప్షన్ యూజ్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం అదే రీజన్ యూజ్ చేయాలి. మనం ఎనీవే ఫ్రీ టైల్ వాడుతున్నాం, నాట్ ఫైన్, సరే ఇట్స్ ఫైన్. అండ్ కమింగ్ టు రీజియన్, మనం రిసోర్స్ గ్రూప్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం? జస్ట్ 1 minute గైస్. హలో, ఎవరండి? సారీ, ఒక్క నిమిషం. అమ్మగారు, ఓకే గైస్, మనం రిసోర్స్ గ్రూప్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం? ఈస్ట్ యూఎస్ లో క్రియేట్ చేసాం, రైట్? సో ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ ద సేమ్. Next, go to the IP address. This is the most important one. So we'll give some theoretical information on this as well. So let's see. So this is the default one. So vnet, ఇక్కడ చూస్తే మీరు 10.0.0.0/16 అని ఉంది. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇది నా సిరీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కంపెనీలో నేను ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ని ఓకే 10.0.0.0 సిరీస్తో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే మనం ఏదైనా ఒక విఎం క్రియేట్ చేసిన ఐపీ అడ్రస్సెస్ అనేవి మనకి ఈ రేంజ్లో ఉండాలని చెప్తాను నేను. ఓకే, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద 16 ఈజ్? 16 అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ మాస్క్ అంటాం మనం. ఓకే, సో నెట్వర్క్ మాస్క్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ నెట్వర్క్ మాస్క్ అనేది చెప్తాను నేను. సో ఇక్కడ మనం 16 పెడితే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఎన్ని ఇస్తుంది? 65,536 అడ్రసెస్ వస్తుంది. Okay, based on this network mask it will show you so how many IP addresses that are blocked for you. Okay, మనకి లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఒక vnet క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి మనం ఈ రేంజ్ లో మనకి కావాల్సిన ఐపీస్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 8 ఇచ్చాను అనుకోండి, అంటే మీకు చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి అనేది. సో 8 ఇస్తే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది చూడండి, 1 10 100 1000 10,000 లక్ష 1,67 lakh ఐపీ అడ్రసెస్ ఇస్తుంది. Okay, it means based on this network mask the IP ranges is changing, right? Before is the just 256 addresses మాత్రమే ఇస్తుంది. సో అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటంటే నేను చెప్తాను. సో we are going to define with network mask as 16. టోటల్ మనకి 65,536 ఐపీ అడ్రసెస్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ రేంజ్ లో. ఎక్కడి నుంచి రేంజ్ కూడా ఇస్తున్నాడు చూడండి, 10.0.0.0 నుంచి 10.0.255.255. ఓకే,
ఇది నా వర్చువల్ నెట్వర్క్. వర్చువల్ నెట్వర్క్లో మనం ఏం చెప్పాను, సబ్ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ వీ కెన్ హ్యావ్ వన్ సబ్నెట్ అని చెప్పాను కదా. సో ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్ని మనం డివైడ్ చేద్దాం. సబ్నెట్ నథింగ్ బట్ డివైడింగే కదా. సో ఇది వర్చువల్ నెట్వర్క్. దాంట్లో నేను ఇక్కడ సబ్నెట్ని యాడ్ చేస్తున్నా. లెట్స్ సే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ సబ్నెట్. యూ కెన్ సింప్లీ గివ్ సబ్నెట్ 1. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం 10.0.1.0/24 ఇస్తున్నాం. సో 24 ఇస్తే ఏం వస్తాయని చెప్పాను ఇందాక మనకి 256. సో 251 మనం వాడుకోవచ్చు. 5 వచ్చేసి అజ్యూర్ రిజర్వ్డ్ ఐపీ అడ్రసెస్ అంట, అంటే నెట్వర్క్కి కొన్ని. జస్ట్ మినిట్ గైస్. వన్ మినిట్ గైస్. మనకి కాల్స్ ఉన్నప్పుడే కాల్స్ వస్తుంటాయి మనకి. హలో, యా, హూ ఇస్ దిస్? కరెక్ట్. Scheduled at 11 a.m. But I didn't get any invite for that as well. But I asked to schedule at 11 a.m. No, I am in a call line right now. Okay, 11. Yeah, that is fine. Okay, yeah, thank you. Okay, guys. Okay, so I have selected this range. Now I just add it. Yeah. So subnet 1 is created, right? So we'd like to add one more just to showcase you. 10.0.2.0/24. ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి 24 ఇవన్నీ నేను చెప్తా ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి అనేది. దాన్ని ఓకే, సారీ, ఇట్స్ ఎ నేమ్ రైట్. The range is 10.0.2.0/24. Fine, add it. Okay, I have created 2 subnets within this single virtual network. అంటే ఇప్పుడు మనకు వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసాం, రైట్ గైస్? సో దాంట్లో మనకి 265,500 ఐపీ అడ్రసెస్ ఇచ్చింది అది. ఓకే, దాంట్లో నేను ఒక 2 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఒకటేమో 256 ఐపీ అడ్రస్, ఇంకోటి కూడా 256 ఐపీ అడ్రస్. బట్ ద రేంజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, రైట్? ఇదేమో స్టార్ట్స్ విత్ 10.0.1.0, ఇదేమో 10.0.2.0. అసలు ఎగ్జాక్ట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ థియరిటికల్ వే, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. Okay, then you can click on security. We don't need to enable all these. You can just simply review and create. Validation passed. So deployment is in progress. So meanwhile we can open notepad. Open చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా క్లియర్గా. గ్యాస్ మీకు ఇది కనిపిస్తుందా? అసలు తక్కువ కనిపిస్తుందా ఫాంట్? ఫాంట్ కొంచెం తక్కువ కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే,
ఏదో ఓపెన్ చేస్తే బెటర్ అయితే. ఇక్కడ ఫాంట్ జూమ్ ఇన్. ఓకే ఫైన్ రైట్. సో మన ఎగ్జాంపుల్, సో మనం ఈ సిరీస్ ఇచ్చాం కదా /16 అని. సో జనరల్ గా ఎనీ ఐపీ అడ్రస్ స్టార్ట్స్ విత్ 0.0.0.0.02 255.255.255.255. మీరు ఏ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకోండి ఈ ప్రపంచంలో, మీరు ఎక్కడికైనా, అండ్ ఆన్ ప్రిమిసెసా లేకపోతే క్లౌడా, ఎనీ ఐపీ అడ్రస్ వాళ్ళు ఈ రేంజ్ లో డిఫైన్ చేశారు జనరల్ గా ఐపీ అడ్రసెస్ 0.0.0.0 నుంచి 255.255.255.255. సో ఈ రేంజ్ లో ఉంటుంది. మీకు తెలిసిన ఏ ఐపీ అడ్రస్ అని తీసుకోండి, ఓకే, ఈ రేంజ్ లోనే ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్ అనమాట. దీంట్లో మనం ఏమడిగాము, 10.0.0.0 సిరీస్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. విత్ సబ్నెట్ మాస్క్ని ఎంత ఇచ్చాను, 16 ఇచ్చా. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 0.0 మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ కొన్ని నంబరింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, లెట్స్ సే 255 ఆర్ఎల్స్ 0000 ఆర్ఎల్స్ మన సినారియో తీసుకుంటే 10.0.0.0 రైట్. సో ఇక్కడ అంటే 4 ఉన్నాయి, 4 నంబర్స్. ప్రతి నంబర్ని జనరల్గా నెట్వర్క్ టర్మ్స్లో ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే 8 బిట్స్గా డిఫైన్ చేశారు. 8 బిట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి మనకి, 0s 1s బిట్స్ అంటే రైట్. సో 1 2 3 4 5 6 7 సో 2 2 3 4 5 6 7 8 ఇట్లా డిఫైన్ చేశారు. అంటే ప్రతి బిట్, ఇప్పుడు డాట్ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1 2 3 4 డాట్స్ ఉన్నాయి, 4 నంబరింగ్ ఉన్నాయి కదా, ప్రతి నంబరింగ్ని 8 బిట్స్తో డిఫైన్ చేశారు. అవి కంపల్సరీ నీకు బైనరీ డిజిట్స్ అనేది 8 బైనరీ డిజిట్లో డిఫైన్ చేశారు. ఇట్లా ఉంటుంది అది బైనరీ డిజిట్ అనేది ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది. మనకి ప్రతిదానికి 10.0 అనకుండా ఇలా బైనరీగా డిఫైన్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు రైట్. అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డెసిమల్లోకి కన్వర్ట్ చేసి మనకి ఐపీ అడ్రసెస్ రేంజెస్ని ఇట్లా ఇచ్చారు. ఇది 0000 నుంచి 255.255 అనేది అల్టిమేట్ ఐపీ అడ్రసెస్ రేంజ్ అనమాట. సో మనకి ఇట్లా బైనరీలు ఇవ్వకుండా ఇట్లా ఇచ్చారు. సో వీటిని కన్వర్ట్ చేస్తే డెసిమల్లోకి మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట 000 అనేది. సో అంటే ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ డిజిట్ వచ్చేసి 8 బైనరీస్, సెకండ్ది 8, థర్డ్ది 8, ఫోర్త్ది 8. అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఐపీ అడ్రస్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే, నా ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ అనేది 10.0.0.0తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. అండ్ సబ్నెట్ మాస్క్ 16 అంటే ఫస్ట్ 2 అంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఐపీ అడ్రస్లో ఫస్ట్ 2 బైనరీ డిజిట్స్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి, రిమైనింగ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నేను 18 అంటే ఏంటి, 8 + 8 కదా, అంటే ఈ ఫస్ట్ 2 రేంజెస్, ఇప్పుడు మన దాంట్లో అయితే 10.0 రేంజ్ ఉంది కదా, ఈ ఫస్ట్ 2 అనేది చేంజ్ అవ్వదు, ఓన్లీ లాస్ట్ 2 మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి మన ఐపీ అడ్రస్లో. ఓకే, అందుకే నీకు 65,536 వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఐపీ రేంజ్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా, 16 అంటే 10.0.0.0 నుంచి మనం /16 ఇచ్చాం కదా, అంటే ఫస్ట్ 2 బైనరీస్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పా. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 వేరీ అవ్వచ్చు, అంటే 255.255. ఇది మన ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్. ఇక్కడ 16 అని ఇచ్చామంటే దాని మీనింగ్ ఇది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మన వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ అనేది 10.0.00 నుంచి 10.0.255.255 వరకు ఉండొచ్చు. సో మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, మరి 65,536 ఐపీ అడ్రసెస్ ఎట్లా వచ్చినాయి, 10.0.0.0 10.0 అనేది మాత్రమే కాన్స్టెంట్ అని చెప్పా. బికాస్ ఇక్కడ 16 అంటే 2 పొజిషన్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్, ఈచ్ పొజిషన్ అనేది 8 బైనరీస్ రైట్. 16 అంటే 2 పొజిషన్స్, ఓకే, కాన్స్టెంట్. అంతే ఇక్కడ 0.1 ఇట్లా ఉండొచ్చు రైట్. నెక్స్ట్ 10.0.0.2 ఇట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటా వెళ్తే ఓకే అప్ టు 10.0.255.255 అనేది మన రేంజ్ అనమాట. అంటే మీరు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి,
ఓన్లీ లాస్ట్ 2 పొజిషన్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతున్నాయి, రైట్? ఈచ్ పొజిషన్కి 8 బిట్స్, రైట్? అంటే 8 బిట్స్ అంటే 8 బైనరీ డిజిట్స్ అంటే ఈక్వల్ టు 255. అంటే 0 నుంచి 255 అంటే ఎంత? 256 ఇంక్లూడింగ్ 0 కదా. అప్పుడు మీరు ఇలా ఇంటూ చేసుకోండి. ఇక్కడ 256 టైమ్స్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వాల్యూని. ఇక్కడ 256 టైమ్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 256 ఇంటూ 256 అంటే కాంబినేషన్స్. 256 ఇంటూ 252 ఎంత వచ్చింది? 65,536 వచ్చింది. అంటే అన్ని ఐపీ అడ్రస్కి మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో దాని మీనింగ్ అది. సో మన ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ 16 అంటే ఇది అనమాట. ఓకే, అర్థమైందా గైస్ ఇది? అంటే ఈ 16 అంటే ఎందుకు? లెట్స్ సే 24 మనం ఒక సబ్నెట్ డిఫైన్ చేసాం కదా, 10.0.1.0 /24 అని పెట్టాం కదా. దీని రేంజ్ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు చెప్పగలరా ఎవరైనా? 0.1.0 నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? ఎనీ గెస్? గైస్ ఎనీ గెస్? సార్ లాస్ట్ 255 వరకు మాత్రం ఉంటుంది సార్. ఫస్ట్ ఏముంటుంది? అంటే 10 డాట్ సార్ ఇక్కడ మనం సబ్నెట్ డిఫైన్ చేసింది 1 నుంచి కదా. 10.0.1.0/24 అని ఇచ్చా. నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అది. ఓకే, అయితే మన ఐపీ అడ్రస్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి? 10.0.1.0 నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉండొచ్చు? 10.0.1.250 సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ, సూపర్. అది మన రేంజ్. అంటే నేను 24 ఇచ్చానంటే ఫస్ట్ 3 బైనరీ డిజిట్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్, ఓన్లీ లాస్ట్ బైనరీ డిజిట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది అని దాని మీనింగ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ చూడు, అంటే 10.0.1 అనేది కాన్స్టెంట్, అది చేంజ్ అవ్వదు మన ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్లో. అక్కడ నుంచి 0 నుంచి 256 255 అంటే ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్ వస్తాయి? ఆబ్వియస్లీ 256 ఓన్లీ. మనకు అక్కడ చూపించినదేగా మనం సబ్నెట్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు, ఓన్లీ 256. ఓకే, ఇది డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఎంత చూపించింది మనకి? 65,556 చూపించింది. ఎందుకంటే ఓన్లీ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ 256 టైమ్స్ మనం ఇది చేంజ్ చేయొచ్చు. థర్డ్ పొజిషన్, ఫోర్త్ పొజిషన్ కూడా మనం 256 టైమ్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే 256 ఇంటూ 256. ఎగ్జాక్ట్లీ శ్రీహరి, యు ఆర్ కరెక్ట్. అంటే నీకు కరెక్ట్గా అర్థమైంది ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరుగుతుంది అనేది సబ్నెట్లో. ఓకే, అది అనమాట. సో మనకి జనరల్గా కంపెనీలో కూడా మీరు ఇట్లా చూస్తుంటారు డిఫైన్ చేసేది, మనకు అర్థం కాదు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది 24 ఏంటి, 16 ఏంటి, 8 ఏంటి అనేది అర్థం కాదు, రైట్? ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ మీ ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే 10.0.0.0/8 అని ఇచ్చా. మన ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ ఏముంటుంది చెప్పండి? హలో, హాయ్. ఓకే, yeah, one guy called me and saying that so your interview is scheduled at 10 a.m. but I was told no, it's at 11 a.m. Yes. No, I was in a call now, so I asked my interview scheduled at 11 a.m. He said he will call back at 11 a.m. between 11 to 12. Yeah, but I didn't get any invite from you guys. No, I didn't get it. When you shared? Just a minute. Guys, 1 minute please.
Okay, guys. So can anyone tell the what exactly the IP range here? So I have defined my VNet or virtual network with this okay range, and the subnet mask is 8. So what exactly the range of this VNet? Anyone attempt? 10.0.255.255.255. What is the starting IP address? Why are you confusing, guys? This is the starting IP address. This is the range I have defined, right? 10.0.0.0 is my IP range with the subnet mask 8. So ultimately the starting IP should be this one only. 10.0.0.0 is the starting IP address, okay? And the ending IP address for this virtual network is yes 10.255.255.255, right? అంటే 256 ఇంటూ 256 ఇంటూ 256 అన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ వస్తాయి అనమాట. అంటే డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా డిఫైన్ చేస్తే రేంజ్. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మన వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ఏంటుంటాం కదా, నెట్వర్క్ రేంజ్ ఏంటి, సబ్నెట్ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఏంటి, మన ఐపీ అడ్రసెస్ ఏ రేంజ్లో క్రియేట్ అవుతున్నాయి, సో ఇవన్నీ ఇట్లా డిఫైన్ చేస్తారు బై యూజింగ్ నెట్వర్క్ మాస్క్స్. అవి 16 8. సో లార్జ్ కంపెనీ అయితే డెఫినెట్లీ దే విల్ టేక్ 8. మీడియం కంపెనీస్ అయితే ఓకే 65,000 ఐపీ అడ్రసెస్ అంటే సో యూ కెన్ అసైన్ టు 65,000 ఎనీ క్యూవిఎమ్స్ ఆర్ ఎనీ సర్వర్స్, రైట్? సో అట్లా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఇది డిఫైన్ చేసాం 10.0.0.16 అని, అంటే 65,000 వరకు ఎలిజిబుల్ మనకి ఐపీ అడ్రసెస్. దాంట్లోనే 2 సబ్నెట్స్కి డిఫైన్ చేసా. ఒకటి వచ్చేసి 10.0.10/24, ఇంకోటి వచ్చేసి 10.0.2.0 నుంచి 24. ఇప్పుడు ఈ రెండు రేంజెస్ మనం క్రియేట్ చేసిన వర్చువల్ నెట్వర్క్ రేంజ్లో ఉన్నాయి కదా, మనకు ఓన్లీ ఈ 2 మాత్రమే కాన్స్టెంట్, ఫస్ట్ 2, రైట్? సో వాటిల్లో నేను 1తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేశాను, 2తో స్టార్ట్ అయ్యేలాగా ఇంకో సబ్నెట్ క్రియేట్ చేశాను. మనకి స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ ఐపీ రేంజెస్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ డిఫైన్, బట్ ఓన్లీ మనకి మీకు చూపించడం కోసం జస్ట్ నేను 2 సబ్నెట్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేశాను. యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఓకే. సో ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్. అది గైస్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అనేది ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము, దాంట్లో సబ్నెట్స్ ఎట్లా డివైడ్ చేస్తారంటే ఇట్లా. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ రేంజ్, ఓకే. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే నా ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ అనేది 10.0.0.0తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, అండ్ మై సబ్నెట్ మాస్క్ ఈజ్ 16. అంటే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎండింగ్ వచ్చేసి 10.0.255.255 వరకు. అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న ఐపీ అడ్రసెస్ని నువ్వు ఈ వీనెట్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నీకు అజ్యూర్ బ్లాక్ చేసేస్తుంది, ఈ పర్టికులర్ వీనెట్ క్రియేట్ చేసావు కదా, నీకు ఈ ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్ని ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, దాంట్లో నువ్వు 2 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నావు. So if you want to see what are the subnets that are present in this particular VNet, right, you can simply click on that subnets. Okay, we have to fine. ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, హౌ టు క్రియేట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ చూసాం, అండ్ హౌ టు క్రియేట్ ద సబ్నెట్స్ కూడా చూసాం, రైట్? ఇప్పుడు మనం వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసాం, ఫైన్. మీకు వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటే ఎందుకని చెప్పాను, సో వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్సెస్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వర్చువల్ నెట్వర్క్ కెన్ డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ మోర్ సెక్యూర్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మనకి వీనెట్ ఉంది, ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా మనం ఏం చేయాలి, ఆ వీనెట్లో సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేద్దాం. సర్వీసెస్ నథింగ్ బట్ VMs క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్స్ గో టు వర్చువల్ VMs, go to the search, click for virtual missions, right? You can click on create. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను, 2 వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ 2 వర్చువల్ మిషన్స్ని మనం సేమ్ నెట్వర్క్కి అసైన్ చేసి, సో ఓకే 2 వర్చువల్ మిషన్స్ ఓపెన్ చేసి పింగ్ చేస్తే ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి రీచ్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈజ్ అవర్ కాన్సెప్ట్. అది వర్చువల్ నెట్వర్క్, సేమ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్లో ఉంటేనే రీచ్ అవుతాయి. సో అదర్ నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక అదర్ నెట్వర్క్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే దెర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ azure కాల్డ్ ఆర్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్ అంటాం దాన్ని. సో వీ కెన్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ నెట్వర్క్ పీరింగ్. నెట్వర్క్ PEERING. నెట్వర్క్ పీరింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాను,
విత్ ఇన్ ద వర్చువల్ నెట్వర్క్లో 2 రిసోర్సెస్ కానీ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి అని చెప్పా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 2 వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, దీంట్లో కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ ద సర్వీసెస్ ఇన్ వన్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ టు అనదర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్, డైరెక్ట్గా అయితే కమ్యూనికేట్ అవ్వవు, ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ ఉన్నాయి మాత్రమే కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. బట్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న రిసోర్సెస్ కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద పీరింగ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్. ఈ రెండు నెట్వర్క్స్ మధ్య పీరింగ్ అని ఉంటుంది, అంటే జస్ట్ లైక్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. సో అది కూడా మనం కమ్యూనికేషన్స్లో చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఈ సెషన్లో ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసాము, సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసాము, ఇప్పుడు అవి ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయో చూద్దాం. ఓకే, దీంట్లో క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో రీసోర్స్ గ్రూప్ షుడ్ బి ద సేమ్ అని చెప్పాను కదా, మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం, వీనెట్ ఆర్జీ క్రియేట్ చేసాం. ఫైన్, నెక్స్ట్ వర్చువల్ మిషన్ నేమ్ ఇద్దాం my_vm1 linux vm names maintain vm1 region వచ్చేసి east us. ఓకే, not required, security type standard. So I'm going to select the Windows 2019 VM. Okay, the size, okay, this is fine. It's up to you guys, based on your requirement you can select the size. So I'm just giving the default username, last time I shown you, right? Azure user is fine, and the password is azure user at 123. Confirm the password. Okay, that is fine, that is also fine. Now you can go to the disks. Manaki premium వద్దు because it's highly chargeable, so I selected the standard one. Okay, encryption is the default, you can keep it all these things default and go to the network. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్, మన లాస్ట్ టైం నేను మీకు విఎం క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో విల్ డిస్కస్ లేటర్ అని చెప్పా ఈ వీనెట్ టు సబ్నెట్. నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఇప్పుడు నా విఎం అనేది జనరల్ రియల్ టైంలో ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తారు, మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ క్రియేట్ చేయరు, బికాజ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా, ఎవడ పడితే వాడు యాక్సెస్ చేయగలరు. సో రియల్ టైంలో మనం ఒక వీనెట్ని డిఫైన్ చేస్తాం, దాంట్లో ఒక సబ్నెట్స్ మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఏ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వర్చువల్ మిషన్ అయితే ఆ పర్టికులర్ సబ్నెట్కి మనం అసైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ మన వర్చువల్ నెట్వర్క్కి మనం క్రియేట్ చేసాం మనం ఇదే ఓకే, ఇది రిసోర్స్. ఓకే, మై వీనెట్ అని నేను వర్చువల్ నెట్ క్రియేట్ చేస్తాను, దాంట్లో సబ్నెట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ సబ్నెట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డిపార్ట్మెంట్స్ రియల్ టైంలో చెప్పాలంటే. ఓకే ఓకే, మనం ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేద్దాం పబ్లిక్ ఐపీ. Okay, we don't need the public IP. Okay, we need it, right? Okay, if you want to create any specific name you can create, otherwise that is fine. Basic, you can keep all the things as default, that is fine, you don't need these things. Okay, fine. Okay, fine, advanced. Okay, fine, we don't need tags. I mean, if you really need tag you can create. For example, నేను క్రియేట్ చేసే విఎం అనేది డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో అట్ ఎనీ టైమ్ మీరు వాట్ ఆర్ ద విఎమ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అనుకున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ ఈజీలీ సెర్చ్ బై యూజింగ్ ద ట్యాగ్స్. అంటే ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసి, ట్యాగ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లేబుల్స్. ఓకే, మనం ఓకే డెవలప్మెంట్ టీమ్ కింద ఏమేమి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో చూడాలి, లేదా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమేమి విఎమ్స్ ఉన్నాయో చూడాలి. సో అటువంటి వాటి కోసం ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో అట్ దిస్ మూమెంట్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Fine, so validation passed, I'm just going to create it.
Okay, so the deployment is done. Okay, let's create another VM and see. The resource group should be VNet group. My VM2, let's say. Same region, that is fine, and Windows 19 only. I'm giving the same username and password. Okay, our VNet is my VNet and subnet is subnet 1, so you can choose anything, and that's not a problem. Go to management, so leave all the things as default. Advanced, fine, tax review. Validation passed and create. Guys, after this session I will give you one assignment for you guys. ఇప్పుడు నేను ఏం చూపిస్తున్నాను మీకు. So if we create two resources within the same VNet, they can directly communicate each other అని చెప్పే కదా. మీరు నెక్స్ట్ టైం చేయాలంటే, ఓకే ఫస్ట్ ఇది చేయండి. VNet క్రియేట్ చేసి విత్ ఇన్ ద VNet లో టూ డిఫరెంట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేసి వెదర్ దే ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఆర్ నాట్, ఎనీవే మనం చూస్తాం. మీరు అది ప్రాక్టీస్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో చూపించా కదా. సో ఓకే, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ టూ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ and have to create two virtual missions. One virtual mission associated to one virtual network, and the second one is associated to the second virtual network. Atla create chesi, then you can log into both VMs and just ping. So first VM kelli second VM ni ping cheyandi, second VM kelli first VM ni ping cheyandi, whether they are communicating or not. So you can easily understand them, right? అదొకసారి మీరు చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సో యూ కెన్ message me in the WhatsApp. That's not a problem. Okay. So let me go to the virtual missions again. First the create అయిపోయింది కదా. So we'll connect to the first one. My VM. Copying this one. Taking the RDP. What is the username for us? It's Azure user, right? Okay. Azure user.
Oh, even I forgot the password. Huh? Azure user at the rate 123. Okay. So I tried the same, but let's see. What is this blocking? So we have given the source here. We have given the hello. So this is the way we can create the security group rules, guys. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎందుకంటే సో ఏదన్నా పర్టికులర్ పోర్ట్ ఒక మిషన్కి ఎనేబుల్ చేయాలా లేదా డిజేబుల్ చేయాలా. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఆర్డీపీ ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ అయ్యింది, బట్ స్టిల్ అది ఎందుకు చూపిస్తుంది సోర్స్ పోర్ట్ రేంజెస్ ఓకే డెస్టినేషన్ ఎనీ ఆర్డీపీ అలో. సో వీ కెన్ గివ్ ద ప్రియారిటీ 200. Let's see. See, updating security role. సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ సెక్యూరిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఆల్రెడీ ఒక విఎం క్రియేట్ చేసావు, ఆ విఎంకి ఎవరైనా 80 పోర్ట్తో సమ్ యూఆర్ఎల్స్ హిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్లాక్, మనం ఇక్కడ సెక్యూరిటీ రూల్ని యాడ్ చేయొచ్చు. 80 అనేది బ్లాక్ అవ్వాలి, బ్లాకింగ్ నథింగ్ బట్ డెనై. అలో చేయాలంటే అలో, ఎట్లా మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, లెట్స్ ఓకే ఐపీ అడ్రస్ 39. Okay, that is fine. But why it is not connecting? Azure Tiwari, Azure user. What is this guy? Let's check about the second one. దాని పాస్వర్డ్ తప్పించానా? Anyway, we have connected to the second one, right? So first మీకు సెకండ్ వన్ నుంచి ఫస్ట్ రీచ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఎలా పింగ్ చేస్తాం? గైస్ ఐపీస్ ఎట్లా పింగ్ చేస్తారు? సో టేక్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. వాడు విటమిన్స్ ఎన్ని ప్రాక్టో లాంగ్ చేయొచ్చు. ప్రాక్టో మెడిసిన్ Okay. What is the IP address for the first VM? The second VM, right? Again, go to virtual missions, click on the first one. Public IP.
Connection timeout. It's not reaching. The first one is not reaching. Why? Any problem with the first one? Okay. Don't know what's the problem with the first one. Let's check. Maybe we were enabling this one, right? That's not a problem. RDB port 3389 is exported to the internet. This is only recommended for testing. For production. Okay. Okay, just I will restart. Let's see. No. సో ఆల్రెడీ ఒక విఎం కనెక్ట్ అయ్యి కదా, ఇంకో విఎం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కెన్ సింప్లీ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, టేక్ ద రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్. మళ్ళీ సెర్చ్కి వెళ్ళి మీరు రిమోట్ డెస్క్టాప్ తీసుకుంటే అనుకోండి, అది పోతుంది మళ్ళీ. There is a problem with this VM, guys. So instead of wasting time, can create one more. Free trial. Okay, resource group is same. To 19. Okay. Spelling correct way na Azure user. Okay. Sorry, Azure user at 123. Okay. Get disks. We will select the standard one. Okay, default. Okay. Bnet. Okay. That is also fine. Okay, basic. Okay. Okay.
గ్యాస్ ఇక్కడ చూసారా? మీకు జస్ట్ ఇందాక మనం థియరిటికల్గా చెప్పాం, బట్ మీకు చూపించలేదు కదా, ఒకసారి చూపిస్తున్నా. సో మనం ఈ ఫస్ట్ విఎం1 కదా, మన విఎం1 ఏ సబ్నెట్లో మనం డిఫైన్ చేసాం? సబ్నెట్ 1, రైట్? ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. సో నెట్వర్క్ వచ్చేసి మైవినెట్, సబ్నెట్ వచ్చేసి సబ్నెట్ 1. మన సబ్నెట్ 1 యొక్క రేంజ్ ఏంటి? 10.0.1.0 నుంచి 10.0.1.255 వరకు మనం ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ ఉంటుంది ఆ సబ్నెట్ అని చెప్పాను కదా. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ హియర్ 10.0.1.4, రైట్? అంటే ఈ మిషన్కి ఓన్లీ ఆ రేంజ్లో మాత్రమే అసైన్ చేసాను, చూసారు ఐపీ అడ్రస్ని. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ సబ్నెట్స్ అండ్ నెట్వర్కింగ్. అంటే మనకు అర్థమైపోద్ది రేపు రియల్ టైంలో, ఓకే 10.0.1 ఓకే ఇది మన ఐపీనే అని అర్థమైపోతుంది కదా, ఎందుకంటే మనం డిఫైన్ చేసింది ఈ రేంజ్ కాబట్టి. బట్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కనెక్టింగ్ అనేది ఓకే, అది డిఫరెంట్ థింగ్. మేబీ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాము. ఓకే, లెట్స్ గో టు దిస్ వన్. Virtual machine agent status not ready. Deployment success అయింది కదా. మనకి ఇక్కడ స్టేటస్ చదువుతుంది, ఎనివే ఇట్స్ రన్నింగ్, రైట్? లెట్స్ చెక్ ఎనివే. జస్ట్ కాపీ. క్రెడెన్షియల్స్ రాంగా. There was a problem, guys. ఎంత క్రియేట్ అవ్వట్లేదు ఇవి. శ్రీహరి, నన్ను మళ్ళీ క్రియేట్ చేసావు ఇయ్యము, వర్క్ అయింది తర్వాత. సార్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేశాను సార్, మొత్తం అది డిలీట్ చేసేసి. ఓకే, అప్పుడు వర్క్ అయింది. యా ఏదో మర్చిపోయాను, నేను కూడా ఏదో మిస్ చేస్తున్నా.
అదే మీరు అన్నారు కదా అదేదో ప్రాబ్లం వస్తుందని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. యా సేమ్ అలానే వస్తుంది. అదే నేను అనుకుంటున్నా చెప్దామని. మొత్తం డిలీట్ చేసేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేశాను విఎం. అర్థమైంది. ఒకసారి ఇష్యూస్ వస్తాయి. ముందు ఫ్రీ ట్రయల్ కదా దట్టు. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వస్తున్నట్టుంది. రన్ అవుతున్నాయి బట్ ఎక్కడ నెట్వర్క్ మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సింపుల్గా డిలీట్ చేసి మళ్ళీ చేసుకోవడం. ఇంకా సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి దీనికి. ఓకే సార్, మేము ట్రై చేస్తాము. సేమ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట. సార్ మేము ట్రై చేస్తాం సార్. ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే కాంటాక్ట్ చేస్తాం. యా ఒకసారి ఓకే. సేమ్ మీరు చేయాల్సింది అంటే సేమ్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ విఎం లాగిన్ అయ్యాను కదా, అట్లా ఫస్ట్ 2 VMs లాగిన్ అయ్యేసి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పింగ్ చేయండి. సేమ్ నెట్వర్క్లో ఉన్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ పింగ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇట్లా రిక్వెస్ట్ టైం అవుట్ వచ్చిందంటే దే ఆర్ నాట్ రీచింగ్ అని. ఓకే, మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మనము ఇట్లా ఇప్పుడు ఒక విఎం నుంచి ఒక విఎం ఖచ్చితంగా మనకి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో మల్టిపుల్ విఎమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విఎమ్స్ కంపల్సరీ షుడ్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ కాబట్టి కంపల్సరీ వర్చువల్ నెట్వర్క్లోనే క్రియేట్ చేస్తారు రియల్ టైంలో. అది ఒకసారి క్రియేట్ చేయండి, నేను ఒకసారి చూస్తా. ఇన్ కేస్ మీకు స్టిల్ అవ్వకపోతే రేపు చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. బట్ గైస్, వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఎనీవే వీ హ్యావ్ సమ్ క్రెడిట్ అమౌంట్, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక విఎంని క్రియేట్ చేసి అంత అయిపోయిన తర్వాత మీరు డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటే, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డిలీట్. ఇక్కడ మనం సింపుల్గా సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది కదా అనుకోవద్దు. స్టిల్ ఈవెన్ మీరు విఎం డిలీట్ చేసినా, విఎం స్టార్ట్ చేసినా కూడా అజూర్ స్టిల్ ఛార్జెస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనకి వర్చువల్ డిస్క్స్ ఉంటాయి కదా, మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సైజ్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, డిస్క్ ఇక్కడ చూస్తే సైజ్ స్టాండర్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది కదా, ఆ డిస్క్కి వాళ్ళు ఛార్జెస్ చేస్తారు. సో అవి కూడా డిలీట్ చేయాలంటే మీరు సింపుల్గా డిస్క్స్ అని కొడితే
అక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ చూసారా మనం ఏమైనా ఇప్పుడు డిస్క్ క్రియేట్ చేయమో చేయలే, విఎమ్స్ క్రియేట్ చేసాం మనం, బట్ స్టిల్ నాకు డిస్క్ చూపిస్తుంది చూడండి, రైట్? సో అట్లా మీరు డిస్క్ కూడా రిమూవ్ చేయండి. మీరు విఎం డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి డిస్క్స్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఇఫ్ స్టిల్ డిస్క్స్ ఆర్ దేర్, ప్లీజ్ రిమూవ్ ద డిస్క్స్ యాల్వెల్. ఇక్కడ క్లిక్ చేసి రిమూవ్ దాన్ని కూడా డిలీట్ చేయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు దీనికి కూడా ఛార్జెస్ చేస్తారు మళ్ళీ అదర్వైజ్. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ దట్. That's it, guys. So if you have any questions, you can call me, or else we'll talk on Monday. ఓకే సార్, బాయ్. Okay, guys. Practice చేయండి మరి, ప్రాక్టీస్ చేసి ట్రై చేయండి మరి. బాయ్. బాయ్.